মাদিয়া শুনতে পাচ্ছি? Yes, sir, শুনতে পাচ্ছি। Okay. তো গতকালকে আমরা সার্কেলের যে ভলিউম, সার্কেলের যে তোমার যে সার্কেল নিয়ে পড়তেছিলাম, ইট বিকজ অফ যে সার্কেলের সার্কামফারেন্স এবং সার্কেলের এরিয়া এটা আমাদের জন্য প্রয়োজন হবে, রাইট? দ্যাট ওয়াজ দ্য রিজন অ্যাকচুয়ালি সার্কেল সংক্রান্ত সার্কামফারেন্সের ম্যাথ করতেছিলাম, রাইট? হ্যাঁ, সার্কামফারেন্স এগুলো নিয়ে কোনো প্রবলেম নাই তো, রাইট? তুমি ছিলা কালকে? কালকে তুমি ছিল না ক্লাসে? না স্যার, আমি কালকে ছিলাম না। আচ্ছা, সার্কেলের ফর্মুলা এটা পারো? এগুলো এই ফর্মুলা গুলা জানো? এই যে 2 পাই আর পাই স্কয়ার, এটা এর আগে ইয়েস পড়া? স্যার, এগুলো ইয়েস এগুলো জানি স্যার, কারণ ক্লাস 7 এগুলো পড়ানো হয়েছে স্যার আমাদের। আচ্ছা, তুমি ক্লাস 7 এর এটা থেকে জানো, রাইট? ফাইন, ইয়েস স্যার। যে থেকে জানো। বাট আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে কি তোমার আচ্ছা, তো আমি 2.5 ইঞ্চ সাইজের একটা সার্কেল নিলাম। সার্কেলটা লাইনটা একটু মোটা করে দিলাম যাতে আমাদের সুবিধা হয় কাজ করতে। এবার আমি এখান থেকে একটা একটা লাইন আসছে, রাইট? আমি লাইনটা ক্ষেত্রেও তোমার 2.5 দিব, রাইট? 2.5 দিচ্ছি। এদিকে 2.5 দেওয়ার কিছু নাই বোধহয়। সো এদিকে 2.5 দিচ্ছি। সো এখন যদি আমি আচ্ছা 2.5, ও আচ্ছা, এটা ই ই হয়ে গেছে, কি বলেছে খবর। আমি একটা কাজ করি, আমি এখান থেকে এখান দিলাম। এটা ও ট্রায়াঙ্গেল হিসেবে নিচ্ছে, লাইনের লেন্থ হিসেবে নেবে। একটা জিনিস হচ্ছে, আমি এখান থেকে সেন্টারটা বের করবো। আমি সেন্টারটা বের করার জন্য আমি এখান থেকে এই যে সেন্টার বেরোলাম, রাইট? এবার আমি যদি এটা এখান থেকে নিই এবং এখানে দিই এবং এটা যদি মুছে দিই, তাহলে সেন্টারটা পেয়ে গেছি আমি, রাইট? সেন্টার কোথায় ইয়েস স্যার। এটা পেয়ে গেছি। নাও আমি একটু এটাকে মাঝখানে সলিড সলিড এবং এখানে আমি একটা শেড দেই। হ্যাঁ, সো দ্যাট এই যে ব্লু কালারের যে জায়গাটা, এটা হচ্ছে একটা সার্কুলার সার্কুলার সেক্টর, রাইট? এটা কি ইয়েস স্যার। সার্কুলার এরিয়া আর সার্কুলার সেক্টর। আর এই সার্কুলার, that is not the blue area, is not the circle is the black curved line which has its own law, I mean own principle. That means that the all the points on this line always maintaining certain distance from the center point. That's the ultimate law of circle, right? So আমরা যে সার্কেল সংক্রান্ত প্রপার্টিজ অফ সার্কেল এটা পড়ি। properties of circle, এটা দেখি। Then we can write down that a circle is a curved line where that where all the points on the circle are equally distant from a point from a point
from a point এই পর্যন্ত থাকুক, কারণ হচ্ছে যে আর জটিল করার দরকার নেই। মানে সার্কেল একটা কার্ভ লাইন, and তুমি বলতে পারো enclosed curved line, because if you think about actually, okay, hold on, আমার আমার গ্রাফিক ট্যাবলেটের কেবলটা সামনে খোলা, খোলা। टूथपेस्ट जैसे कि मिलता है। जैसे So a circle is a curved line where all the points on the circle are equidistant from a point, right? From a point, it cannot be outside. যেমন আমি why it is আমরা একটা কাজ করি, যেমন আমি একটা কথা লিখি এখানে, সেটা হচ্ছে circle is a enclosed curved line লিখি, because of, খেয়াল করো যে why it is enclosed, because of, if you say that open line, then this is actually open. I mean that the both end actually not enclosed with each other, right? This is open, right? I believe এরকম, তাহলে they are open, right? It's not enclosed. But in the circle it is enclosed, and they are also curved line. This is also curved line, this is also curved line, right? But if I enclose this one, a thing like this, a curved enclosed line, this is also curved enclosed line, but this is not circle. Why not circle? Because inside or outside, if I think about inside, then all the points from this point, all the points on this curved line, or this point on this curved line, the D1 with a D2 and the D3, then D1 is not equal to D2, is not equal to D3. So, but here, all these points are equidistant from this center, right? This center থেকে এটা কি সবাই সমদূরবর্তী, মানে at equidistant, right? They are at are equidistant from a point. That point must be inside the enclosed area. The point at the enclosed area by the curved line. বাইরে না কেন, তুমি যদি এইখানে ভাবো, তাহলে এখান থেকে এইটার ডিস্টেন্স, এই পয়েন্টের ডিস্টেন্স আর এখান থেকে এই পয়েন্টের ডিস্টেন্স কখনোই কি হবে না, সেম হবে না। সো this point, I mean the reference point from where all the points on the circle cannot be equidistant. So the reference point cannot be outside the circle. বুঝতে পারছি? হ্যালো? The reference point, which is actually considered as the or named as the circle, it cannot be outside of the, it cannot be outside the circle, right? It has to be inside the circle. So that's how it's the definition we actually write down once we are asked actually what is circle, and this definition is really important for us, not to write down in the exam room only, but also actually to understand circle. This definition is important for us, right? So what is the point called? Okay, so the point from which the circle keeps a fixed
distance always keeps a always keeps a fixed distance is called the center or center point, right? It's called the center. So that point is called the center, from which the points on the circle always keep or maintain its fixed distance. Okay. Now, okay. Now, the line or the adjoining line, the adjoining line, the adjoining line of J বাদ দিছে আবার, in that connect the center and any point on the circle is called the radius, right? It's called the radius. I mean, if you think about okay, let's see, was that right? Oh, একটা কাজ করতে হবে, I have to send it back. Okay, so আমরা যেখানেই নেই না কেন, এখানে এই পয়েন্টে যেখানেই নেই না কেন, it is the same distance, right? So this is the radius, right? Wherever it is the radius. Okay, বুঝতে পারছেন? শ্যামন্তী কি ওটা? একটু শ্যামন্তীর খবর নাও তো, যে শ্যামন্তী কোথায় আছে? ওকে ঢাকা থেকে আসছে কিনা, আর আসলে ওকে মাদে একটু লাইন হতো। আমরা কালকে সকালের ফার্স্ট মিটিং কয়টা সেট হয়েছে? 9টা 15। সেকেন্ড মিটিং কিসের? আচ্ছা 10টা। তাহলে সামনে দিকে দেখো তো যে 10টা 10:30 আসতে পারে নাকি? ওকে, সো না। So this is the radius, right? Radius, and this is from center point to the, I mean, point on circle, any point on the circle. আচ্ছা, so আমরা যদি radius কে o দ্বারা চিহ্নিত করা usually origin, right? And আমরা যদি মনে করি from here to here, এটা যদি b হয়, so this is also r, এবং এটা যদি a হয়, this is also r, right? বুঝতে পারছি? So all these স্যার রেডিয়াস কি স্যার? বলো। স্যার রেডিয়াস কি স্যার হাফ অফ ডায়ামিটার না? আসতেছি আমি সেটা। মানে রেডিয়াস বুঝতে পারছি, হ্যাঁ? Yes, sir. Radius বুঝতে পারছি, right? Okay, fine. Now let's talk about another new thing, that is chord, right? Any line segment that connect 2 points on the circle any line segment that connect 2 points on the circle is called the chord, right? It's called the chord. I mean, any line segment that connects two, suppose আমি একটা line segment নেই, এবং আমি line segmentটা এখানে কানেক্ট করলাম, এখানে একটা জায়গায় কানেক্ট করলাম, এখানে ধরো, আর আমি line segmentটাকে এখানে কানেক্ট করলাম। Okay, so this line segment which is actually
maybe E F, EF, right? EF. So EF is the chord. So I mean, on this ground, that means any line segment that connects 2 points on the circle is chord. From that definition, AB also a chord, right? Because the one point is on here and another point is there, right? Okay, just hold on a minute. Okay, so as EF is the chord, AB also key chord, right? Got that? Here, শুনতে পাচ্ছো? Both Yes, sir. EF and AB are the chords, right? And the chords. বুঝতে পারছি? Yes, sir. So the chord that passes through to the center is called the diameter of the circle. বুঝতে পারছি এখন? So a diameter is actually a chord, right? And this is the largest chord in the circle, right? So the chord is actually that passes through the center. This chord AB passes through the center O, right? Here we can write it like this. Here AB is a chord that passes through the center O. So we can call AB is the diameter of the circle, right? Understand? So AB is the diameter of the circle. Now, let's see one thing. So if I actually fixing this point at E, if I move this point, the chord is enlarging, right? Right? Yes, sir. Going greater, right? And once it is here, it is the largest, because if you move towards this direction, it is going smaller again, right? Right? So if we just see that the chord that is the largest one must passes through the center, right? Or the largest chord passes through the center. We can write down this, can we? Yes, sir. So the largest chord in a circle passes through the center, and hence we can say that the diameter is the largest chord in a circle. So diameter is the largest chord in a circle. Got that? Yes, sir. Okay. Okay. A circle
enclosed. প্রপার্টিজ অফ সার্কেল গুলো কি আমাদের মুখস্থ করা লাগবে? Nah, I'm trying to give you the perception so that you're not going to, and I'm writing it down here because so that you can actually, so that you can read it and can recall the perception, right? I'm not asking you to go for the memorization because it's not necessary, right? You just have to recall the perception, what you have perceived from this class or from this note, right? You don't have to go for any kind of memorization. Understand? Yes, sir. Okay, so a circle encloses or encloses an area, and the enclosed area is called circular area or circular sector. বুঝতে পেরেছি? It has enclosed an area. Here, the blue area is the circular area, right? This blue sector is circular, right? So we can write down like that. Here, the blue sector is circular, right? So it is the circular sector or circular area, right? But it is not the circle itself. The circle is only the black curved line, right? The circle is actually only the black curved line, right? I'm giving you the proof of this statement. Okay, maybe you are confused right now because by this time you've got the perception that the whole thing is the circle, right? So you're confused a little bit, right? Am I wrong, Madhya? By this time you have got the idea that the blue area is also the circle, right? But today you are listening from me that the blue area is not the circle, only the curved line is the circle, right? Yes, sir. Yes, sir. You have an understanding or you have learned that the blue area is also circle, right? So it has become contradictory, I mean conflicting, what you have learned earlier and what I am teaching you right now. ঠিক না? তোমার কাছে Yes, প্যাচ sir. লাগতেছে না যে তুমি শিখছো এই Yes, নীল sir. জায়গাটাও সার্কেল, বাট আমি বলতেছি শুধু কালো লাইনটা সার্কেল, তাই না? সো এই আমারই কথা আর পূর্বে তুমি যা শিখছো এটা এটা ঝামেলা তৈরি করতেছে না? Yes, sir. Okay, I'm giving you the proof. Okay, hold on. সার্কেলে একটা তোমার ইয়েতে তোমার যে
পেয়েছি বোধহয়। আচ্ছা, একটা থিওরেম আছে, যে থিওরেমটা হচ্ছে বলতেছে সার্কেল থিওরেম। এই থিওরেমটা হচ্ছে এরকম, যে a straight line can intersect a circle most twice or at maximum at 2 points. So this theorem, আমি theoremটা দেখাচ্ছি, hold on. Okay, let's see this one. খেয়াল করো, a line can only intersect a circle 0, 1 or 2 times. 0, 1 or 2 times মানে twice for chords and seconds, once for tangents. Okay, হবে মানে কি, একটা লাইন একটা সার্কেল কে ইন্টারসেক্ট করতে হয় 0 পয়েন্টে, মানে অর্থাৎ ইন্টারসেক্ট করা নাই, অথবা 1 টাইম, দ্যাট মিন্স which is the tangent বলা হয়, অথবা 2 times which is actually chord, right? এটাতে আমি আরো দেখাচ্ছি তোমাকে, ওই যে how do you prove that a straight line intersect a circle in 2 points, মানে অনলি দুইটা পয়েন্টে কি করবে, একটা সার্কেলকে একটা লাইন সেগমেন্ট কি করতে পারে, ইন্টারসেক্ট করতে পারে। can a straight line not intersect a circle in more than 2 points? ওকে, এটার আনসার আমরা দেখি। ওকে, দেখিয়ে দিছে আর কি। ও এত কিছু বললাম, আমি একটু দেখে নিই, মুশকিল। Sports, history, philosophy, food science. দেখো এখানে আসছে, বলছে যে can a straight line not intersect a circle in more than 2 points? Answer হচ্ছে কি no, a straight line can intersect a circle in at most 2 points. কয়টা পয়েন্ট ইন্টারসেক্ট করতে পারে একটা সার্কেল কে, একটা লাইন কয়টা পয়েন্ট ইন্টারসেক্ট করতে পারে? হ্যালো, শুনতে At পাচ্ছো? most 2 points. Yes, sir. how many points? 2 points, 2 তাই না? points. Now Yes, sir. remember, keep in mind on these, if we think about that the inside area is the circle, then this line actually intersecting the whole area in millions of points, right? ঠিক না, এখানে কি millions of points আমরা চিন্তা করতে পারি না এই পুরোটা? হ্যালো, বুঝতে পেরেছি কথাটা? Yes, sir. আচ্ছা, তাহলে তাহলে এটা হলো সার্কেলের একটা মানে খুবই বিখ্যাত থিওরেম, যা স্ট্রেট লাইন ক্যান ইন্টারসেক্ট এ সার্কেল অনলি এট 2 পয়েন্ট। তার মানে ইন্টারসেক্টিং মানে ইউ আর crossing over through a point, right? So আমি এটা নেই, this straight line only intersecting at this point and at this point, right? This point, this 2 point, right? So the other points, if this blue area is a circle, why not we are telling that this straight line, I mean this is straight line AB, suppose this one is AB and it is intersecting at C and D, and so why not we are telling that it is also intersecting in so many points in the circle, since this thing it is not the circle, it is not the circle, it is area, it is a circular area that is enclosed by the circle. This is the circle, this curved line is only the circle, right? You understand my point? এবং এই ভুল কিন্তু আসলে বিষয়টা এরকম, it is not the circle, it is the enclosed area by the circle, so this area is circular area, as this line
if আমরা যেমন আমি বলি তোমাকে, this is the rectangle, this line is actually rectangle and it is following a principle. This area is rectangular area. বুঝেছি কথাটা? Yes, sir. This is the rectangle. And this area, the rectangle that actually has separated a certain area, I mean, has enclosed a certain area by its line, is actually rectangular area. We have infinitive amount of area outside this rectangle, and we have enclosed a certain area by this line, and this enclosed area is rectangular area, but the area itself do not the rectangle বুঝতে পেরেছি? Yes, sir. Similarly, triangle ক্ষেত্রেও the shape of line, I mean, this line is actually the triangle, not this area is the triangle, right? That is the triangular area, right, enclosed by the triangle. বুঝতে পেরেছি কথাটা, কনসেপ্টটা বুঝতে পেরেছি? Yes, sir. So the circle is actually this black curved line that is following a rule, and we have written down the rule over here. A circle is enclosed curved line where all the points on. So we have tell that circle is only the enclosed curved line, not the area it is enclosed. বুঝতে পেরেছি? Clear এখন? Yes, sir. So but don't actually approach for any argument in the classroom while the teacher in your classroom is telling like that. Okay, go for any argument. Okay, Yes, sir. Sure, sir. it may create some problem because not in I don't know, not in your school. If it is in thousands of school, the problem is going on, right? So you don't need actually to go for any argument on this statement. Okay. Yes, sir. Okay, so আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে যে we'll go for some formulas on circle. So we'll go for some formulas on circle. So formulas on circle. The first one is diameter is equal to 2 multiplied by what? Radius. Yes. So we can write down like this: d is equal to 2 multiplied by r, right? This is the formula. Yes. Or 2. So the second one is actually the circumference, circumference, right? Circumference. Okay. In so many books, something is written down like this, so people will get the idea that the circumference itself is actually the circle. No, it's the length, it's the quantity, right? The quantity, suppose আমি বললাম যে 5 কেজি চাল, এই 5 কেজি কথাটা চাল না, চাল ওই চালের পরিমাপ হচ্ছে কি 5 কেজি, right? আমরা বললাম ভর বা mass. What is the mass of the rice in the bag? So as we say the mass of the rice, we can say what is the circumference of the circle. Circumference means the length. বুঝতে পেরেছি কথাটা? Once we talk Yes. about the length of any enclosed curved line, we talk about the circumference, the word circumference we use. Once we talk about actually the length of any enclosed shape of straight line, we say perimeter. So this is the conventional word. I mean, people used to use this word in that way. বুঝতে পারছি কথাটা? Yes, So sir. the word circumference is not itself circle, right? Is nothing but a word that replaces the word length. You got my point? Yes, sir. So circumference is nothing but the length of the circle. So I should write down to make you bold on topic. The circumference is nothing but the length of the circle which is
which is an enclosed curved line. If it is not a circle, but it is an enclosed curved line, we also can say, okay, what is the circumference? Okay, বুঝতে পেরেছি? সো আমরা এই ধরনের ক্ষেত্রেও বলতে পারবো, আমরা যদি আওলা ঝাওলা কোনো কিছু আঁকি, আমরা যদি এরকমও কিছু আঁকি, তাহলে আমরা কি বলবো? What is the circumference of the curved line of the area, right? But if you just write down a thing like this, it is even not this one, not a rectangle or any regular shape, but the shape is enclosed by straight line, right? I mean line segment. So in that case, we will use the word perimeter. তার মানে সোজা দাগ দিয়ে যদি আমরা কোনো এলাকাকে আবদ্ধ করে দেই, আমি এনক্লোজ করে দেই, সেক্ষেত্রে বলবো পেরিমিটার, বাংলায় বলে পরিসীমা। আর যদি বাঁকা দাগ দিয়ে আমরা কোন এলাকাকে আটকায় দিই, তাহলে সেক্ষেত্রে বলবো সার্কামফারেন্স, বাংলায় বলে পরিধি। অনেক সময় সার্কেলের মধ্যে পরিধি লিখে দেয় এবং সবাই ভাবে পরিধি, সার্কেলটাই বোধহয় পরিধি। সবাই ভাবতেছে এটা হচ্ছে পরিধি আর ভিতরে হচ্ছে সার্কেল, মানে এরকম করে লেখা থাকে তো সার্কামফারেন্স। সবাই ভাবতেছে the circle is actually the enclosed area and the line enclosing it is the circumference, not that. Circumference is nothing but a quantity like length, mass, area, or the depth, okay, or the temperature. It's only a quantity. কিন্তু কোয়ান্টিটি কথা মানে বুঝো, ঠিক না? সায়েন্স চ্যাপ্টারে কোয়ান্টিটি শব্দটা পড়েছো না?